So it's really lovely to see everybody here. It feels so good to just have this little bit of connection. Так добре всіх бачити тут сьогодні і відчуття, мати це відчуття такого зв'язку з вами. I felt honored when Irina asked me to do a workshop so that people could express their anger. Для мене це така велика честь, коли Ірина запросила мене провести цей вебінар, цю зустріч, для того, щоб ви змогли відреагувати злість, агресію. And it felt like such an important thing to do. So thank you, Irina, for thinking of that and for gathering so many people. Я вважаю це зараз дуже важливою справою такою, в цей час, і тому я дякую, Іра, за те, що ти це зробила і запросила стільки багато людей. Для мене важливо, тому що я відчула свою агресію, яка в мене піднімається, і я відчула агресію поруч зі мною у тих людей, з якими я спілкуюсь, і для мене дуже важлива частина про те, щоб агресія вона не розрушала, а вона давала енергію і допомагала залишати собі цю частинку серця, яка може любити. Irina said that I felt it so much important to do it because I feel the anger inside of me. I also feel the anger inside of those people around me who are close to me. And I consider it is very important do not allow it to destroy any of us from inside, but to keep the connection with the heart together with it. Дякую тобі за те, що ти і Сабіна погодились. Дуже рада цій зустрічі. Thank you, Caroline, and thank you, Sabine, for both of you that you agreed to be with us and to conduct this meeting. Yeah, it's I think if we just start off, as you said, you're feeling anger, Irina, and you feel it in the people around you. And I think if we can just start off, if everybody can show their pictures, that would be great, so that we can see everybody who's here. Керолайн запрошує всіх, якщо є можливість, включити камеру, щоб побачити вас, всіх присутніх тут. Ми починаємо. Because I think it's important that we look at each other, just to begin with. Так важливо на початку, щоб ми могли подивитись один на одного і розпочати. We have one comment in the chat. I'm so sorry, I cannot switch on the camera. Extremely sorry for it, from one participant. That's okay. That's all right. So obviously, if it doesn't work for you, you don't have to do it. Звичайно, якщо для вас це зараз неможливо, то ви не повинні цього робити. But if you can and you're willing to turn on your camera so that we can see each other here. Але якщо є можливість, то величезне прохання включити ваші камери, щоб ми могли побачитись один з одним. As we look at each other, we see these little squares with people in each little square in a different location. Коли ми дивимося один на одного, ми бачимо людей, які зараз знаходяться в дуже різних місцях. We can recognize that everybody here has strong feelings.
І ми точно визнаємо і розуміємо, що кожний з нас тут присутній мають сильні відчуття. Everybody here is feeling something. Кожний з нас тут щось відчуває. About what's going on at the moment. Відчуває про те, що відбувається зараз навколо нас в цей момент. As you sit here with your feelings and you recognize that there are other people here with their feelings, notice what happens inside you. How is it to sit and recognize all of these feelings present? І от в цей самий момент, коли ви присутні тут, і у вас є ваші відчуття, ви переживаєте, проживаєте ваші відчуття, і ви розумієте, що ось тут поруч є також люди, у яких є свої відчуття в цьому моменті. Як це для вас? So Irina asked for us to spend time together in a way where we get the chance to share and express our feelings, but that we do it with the safety of compassion and the safety of heart energy. Іра запросила на зустріч, де ми можемо з вами поділитися нашими почуттями, відчуттями, але з тим зберігаючи всередині почуття співпереживання, compassion, і контакт з серцем. So I'm going to guide you through a little process of getting in touch with your heart. Хочу запросити вас в такий процес відчути контакт з вашим серцем. So you can be here right now with your eyes open. You can be here with your eyes closed. You can turn your camera off or leave it on. You choose. Будь ласка, обирайте зараз. Ви можете бути з вашими закритими очима, сидіти з відкритими очима. І також, як вам зручно, ви можете бути з включеною камерою або відключити її зараз. Just start by turning your attention to you and how you are right in this moment. Спробуйте зараз звернути всю увагу на вас. І як вам зараз в цьому моменті? Як ви є? What's there right now? Що відбувається прямо зараз? You may be noticing emotions. Можливо, помічаючи якісь емоції. You may be noticing body sensations. Можливо, помічаючи відчуття в вашому тілі. Maybe thoughts. Можливо, думки. Maybe images are present inside you. Можливо, якісь образи зараз всередині вас. Maybe you have some impulses. Можливо, ви відчуваєте якісь імпульси. Maybe you're sensing your breathing or some energetic presence inside you. Можливо, відчуваєте дихання або якусь певну енергію всередині вас. If you can be with whatever's there right now, knowing that anything that's happening inside you right now is valid, it's real. Будь-що, що зараз є
всередині вас, будьте з цим в контакті і розумійте, що все, що ви відчуваєте зараз, воно справжнє. Воно має місце бути. Anything that you bring or have in your experience right now is welcome here in this space. І все, що є в вашому досвіді, все, що ви є разом з вами, як ваш досвід, ваші переживання, проживання, принесіть в цей простір зараз. And just take your awareness now to the area that you consider to be your heart. І зараз перемістіть вашу увагу на те місце, де ви вважаєте, знаєте, ваше серце є. Go to that area in yourself and find out what's happening there right now. Будь ласка, подумки перенесіться в це місце, де ваше серце, і відчуйте, що там відбувається прямо зараз. Could be so many things going on around your heart right now. Там може бути дуже багато чого, що там відбувається прямо зараз. If you can, just notice them. Якщо б ви змогли просто помітити ці речі, ці відчуття. Know that we're all here together, with our feelings together. Whatever you're feeling, we can hold it together. Ні, ти що, Таня? У нього тут лікарство спеціальне. Ми тут зараз, всі разом, і всі ваші відчуття, вони також в нашому спільному просторі разом, щоб ви не відчували. Ask your heart area if it can tell you what it needs right now. І, будь ласка, запитайте це ваше місце, де є серце, що найбільше йому зараз потрібно. What does it need in order to be here, to share, and to feel okay in receiving other people's sharing? Що потрібно вашому серцю зараз для того, щоб відчувати і поділитися, а також прийняти тим, що будуть ділитися люди навколо вас? Maybe one of your hands can go and be somewhere in your heart area to offer it something of what it needs right now. Можливо, одна з ваших рук може переміститись на територію місця, де ваше серце, для того, щоб відчути цю потребу. Можливо, це є потребою зараз для вашого серця. Find out how and where your hand or hands need to be to give your heart a little bit more safety, a little bit more ease. Відчуйте, будь ласка, де можуть бути ваші руки зараз, для того, щоб дати вашому серцю відчуття трошки більшої безпеки, трошки більшої легкості. And if you can find a way of giving your heart a little bit of something that it needs right now, just find out, if you can, what is it that your hand is giving to your heart right now? Like my hand is saying to my heart, I'm holding you, I've got you. What's your hand saying to your heart? Відчуйте, будь ласка, що ваше серце, що ваша рука
та, яка лежить в області серця, що вона говорить вашому серцю, що передає. If you can, take it in and remember this. If it feels a little bit good right now, remember it so that you can come back to it at any time in the time that we're spending together today. І якщо ви відчули, що цей контакт приніс вам хороші відчуття, будь ласка, запам'ятайте його. І знайте, що в будь-який момент ви можете це зробити для себе. Ви можете повернутися. You can leave your hand there. If you have your hand there, you can leave it there. And now, whilst your heart is feeling protected, take your awareness to your belly, to your gut. Ви можете залишити одну руку на серці, в області серця, там, де вона була, а переміститися увагою в область вашого живота. Що там відбувається зараз? Many of the feelings that we're going to be having and sharing, many of these feelings will be feelings in the area of our belly. Багато відчуттів, які ми можемо переживати, проживати зараз, вони можуть знаходитися саме в цій області, в області живота. Find out what's in your belly right now. Будь ласка, відчуйте, що зараз там, що зараз в області вашого живота. Find out if your other hand, maybe in some way, can be with your belly in a way that feels good. Будь ласка, відчуйте, чи ваша інша рука, яка знаходиться на животі, в області живота, почувається там добре, чи йому там добре з вашою рукою в цьому місці. And maybe you can find out what your hand on your belly is saying to your belly. І, можливо, ви зможете зараз відчути, зрозуміти, що ваша рука, яка знаходиться на животі, говорить зараз вашому животу. Like my hand on my belly is saying, I feel all the feelings in there. I feel them with you. Наприклад, моя рука зараз, яка лежить на животі, каже: «О, да, в мене є відчуття тут. Я їх відчуваю, будучи тут разом з вами». And the thing that connects all of this up is the breath of life. І те, що поєднує ці відчуття, це такий подих життя. Your breath, as it comes in, touches all of this. Ваш подих, який виходить, заходить, доторкається до кожного. It flows past your heart, it touches into your heart energy, and it flows and touches into your belly. Цей потік заходить і торкається енергії серця, і цей потік також заходить і торкається енергії в вашому животі. And it might touch the feelings in your belly, and it might bring them up past your heart as your breath flows out of you. І це може бути такий потік, який йде з вашого живота і до області серця, тоді, коли ви робите видих. Just take a moment to be with your heart, with your gut, with your breath. І побудьте трошки з цим, з відчуттям вашого
серця, вашого живота і вашого дихання. And know that you can hold all that's there. We can hold it together. І зараз, коли ви відчули це, ми можемо, як, знаєте, обійняти це разом, об'єднати це разом. So we're just going to take 10 minutes together in a breakout room, just with one other person right now, just to share a little bit about how this part was for you. And then we'll come back and carry on. І зараз в невеличких кімнатах по двоє ви можете поділитись з іншою людиною про ваші відчуття в цей момент. І через 10 хвилин ми повернемось назад. And if you can, just listen to each other, just from this place of letting that person flow past your heart, through you, and then out again with your breath. І якщо ви можете просто послухати, да, як інша людина ділиться з вами, як ніби видихає щось, розповідаючи вам, а контактуйте з вашим диханням також. So as your partner's talking, you breathe them in, you let them flow in, pass through your heart, and then you let the breath out again. And you just keep breathing and just silently listen. І коли ваш партнер буде розмовляти, ви вдихайте, дозволяйте цьому потоку заходити в вас, просто слухати і потім видихати. And then the second person can talk and the first person just breathes them past their heart. І потім друга людина, да, другий партнер розмовляє, а перший буде слухати і дозволяти цьому потоку заходити, проходити через ваше серце. And then just talk about how that is for you, how that was together, just breathing and sharing. А потім ми поділимося, як це було для вас, ділитися і дихати. So as I said all of that, I realized 10 minutes is too short. Let's have 15 minutes for that. Та я коли промовляла, зрозуміла, що 10 хвилин може бути замало, тому давайте зробимо це 15 хвилин. Okay. And it seems like that people keep falling out of the meeting. Some people are falling out and coming in. So if right now, I think, so the rooms have been changing a little bit. So I hope everybody finds themselves with a partner. If not, come back and we assign you. Ага, Сабіна каже, що деякі люди залишили зараз кімнату, і тоді трошечки змінюються. Да? Правила треба змінити, налаштування. Сподіваюся, що всі залишаться, не зможуть. You want... Thank you. So as people are arriving back, just reflect inside if there's anything that you want to share with all of us here, that there's anything you want us to know from that little piece that we did before you went into the breakout room. Поки люди повертаються, будь ласка, прислухайтесь до себе і відчуйте, чи є щось, чим би ви хотіли поділитися тут, в нашій такій великій групі. Or if there's anything that you want to share about what happened for you in the breakout room. Можливо, ви хочете поділитись тим, що відбулось там, в цій кімнаті з вашим партнером. And remember to just always talk about your own experience, not anybody else's. Будь ласка, прошу вас ділитися вашим досвідом, не досвідом когось іншого, а вашим власним досвідом.
Yeah, Irina, do you want to speak? Ірина, ви хочете б сказати? Я хочу сказать, что произошло какое-то чудо. Вот когда я вдыхала слова партнера, партнерши, с которой я была в одной сессионной комнате, и когда я сейчас вернулась в общий зал, я почувствовала, что не просто сердце, у меня как крылья появились. Вот такое впечатление, что это тепло вышло в лопатке, вот там, где лопатки появились как крылья, и мое сердце расширилось. И у Ира, меня... Іра, дозвольте мені перекласти. Добре, трошки, пробачте, будь ласка. When I was in the room with my partner, and when I come back to the hall, to our big room, it was kind of miracle. It was kind of miracle for me because when I was listening to my partner, breathing in all the information and then breathing out, I felt my heart very good, and I felt like kind of wings on my back. And that is the place where wings start to grow. I felt that place very distinctive, and I felt also warmth, a lot of warmth, which get out of me. It's a beautiful image. Іра, такий хороший образ у вас. Спасибо, спасибо. Дякую. Thank you so much. Thank you. Anyone else? Хто ще хоче поділитись? Yeah. Natalia. Наталя. Добрий вечір усім. Good Ця evening. справа дуже мені допомогла, хоча я сама теж психолог, арт-терапевт, але я розумію, що моя агресія – це є біль, який я не можу проговорити дуже часто. Тому що, допомагаючи іншим, про себе починаєш іноді забувати, і можна вигоріти. Natalia said that this practical thing we did helped me a lot. I am the psychologist and art therapist, and I felt this my aggression is kind of pain inside of me, which I can't take out of me, because I helped a lot other people, and sometimes I forget to take care about myself. І коли ми розмовляли з моєю партнершею, я ще більше відчула таке переконання в тому, що це буде добре, тому що я про цей біль проговорила, бо серце кровоточило, коли говорила Кароліна про серце. Воно наче, я його уявила, як воно кровоточить і просить допомоги. Help, постійно допомога. А зараз я відчула після цієї справи, заспокійся, все буде добре. Заспокійся. Ти не зможеш дати спокій комусь, якщо ти не будеш сама спокійна. Тому дуже дякую. It was so good to speak about this pain with somebody else. The first image was my heart was like bleeding. I felt that it is bleeding like blood in it, and I need to ask for help. But as soon as I speak it out, as soon as I was talking and my partner was listening to me, I have different feeling. It was kind of words, please be calm. Everything will be so good. And Natalia said, thank you so much for this experience. Thank you. Grazie, Vitalito. Grazie. Spasiba, I understand. Spasiba.
You know, as you're talking, I feel so much pain here. Тоді, коли ви розмовляли, Наталя, Кароліна каже, я відчувала також біль всередині. Thank you for sharing your pain. Дуже дякую, що ви поділились цією біллю з нами. Дякую вам. Thank you. Did somebody else want to say something? Кролайн, я попробую. Yeah, Iveta. Я работала с Ириной. Ирина, спасибо, да. Вот, для меня очень важно, в общем, Ирина, я тебе очень благодарна, Ирина Кабыхно, спасибо за встречу и вам. Для меня, у меня такой последние дни, вот эти все дни, у меня очень быстрый пульс. Iveta said thank you so much to Irina. She was working with Irina in this experience, and thank you also, Caroline, for this experience, for this meeting. And the last days, I felt such a strong pulse, like not strong, but quick pulsing. И я не могу, остановиться, я прихожу в спокойствие, я очень рада, что общаюсь с коллегами из Украины, но я в таком выживающем режиме. И для меня это общение, тоже воздух, и для меня это тоже вот сердечность, такая большая ценность, драгоценность. Спасибо. Iveta said that I find myself that it's so hard to stop. I can't stop these days, but I feel more calm when I join the meeting with Ukrainian colleagues, and sometimes I feel that I'm in a survival mode. So the main mode for now, it's a survival mode. And this kind of communication, this kind of meetings we have, it's kind of like an air now. And it is so heartful and thankful to you for it. И вот сейчас я познакомилась с Ириной из Одессы, и для меня это еще какая-то связь, такая очень большая, с миром, с сердечностью, с миром. В общем, быть в одном мире, не быть в разных странах, а быть в одном мире, где мы выбираем какое-то другое гражданство, гражданство мира, гражданство любви, наверное. Так я бы сказала. And now I just met Irina from Odessa, and it was so touching and so heartful for me. I felt just like it's one world we are from, and it's so important to have this kind of feeling. И это последнюю фразу скажите, пожалуйста. Что для меня какой-то появляется совсем новый способ быть в мире, какие-то другие совсем гражданства. Вот я как бы была в одном мире с человеком, мы говорили про то, что, не про нации, да, вот как раз Ира тоже цитировала Франкла, что есть или порядочные люди, или непорядочности, нет наций, или непорядочные. Iveta said that in this kind of world she is feeling, she felt like a new kind of citizenship, not nationalities, but citizenship, reminding also Viktor Frankl and his sayings about it. Света, я одну фразу последнюю добавлю только, да, можно, Кролайн, да? Caroline, Iveta asked if I can add one more phrase. So what I wanted to say is that Viktor Frankl says that there is no nationality, there is like good people, good-hearted people, or evil-hearted people, or something like that. Те, що сказала Івета, що Віктор Франкл сказав, що немає національностей, а є люди з добрим серцем і люди з серцем наповненим злістю. Да, порядочні, непорядочні. Спасибо. Порядні, добропорядні та непорядні люди. Thank you, Iveta.
I wanted to give people a chance to take this heart feeling, to listen more deeply to each other. Хочеться дати ще таку можливість людям бути в цьому такому, побути трошки ще в більш глибокому контакті. And knowing, as Iveta said, there are good-hearted people and bad-hearted people. And all of you here who've come together for this, I know we're all good-hearted people. Те, що сказала Івета, да, що є люди з добрим серцем і люди з таким злом в серці. І я знаю, що всі люди, які тут зібрались, це люди з добрим серцем. So whoever wants to share the feelings that are inside them now with some good-hearted people, you're going to get the chance to do that. Будь ласка, якщо є зараз, да, ви хочете поділитися вашими відчуттями з цими всіма людьми з добрим серцем, будь ласка, зробіть це зараз. You're going to be in groups of about 5 people. Зараз ми будемо працювати в групах по 5 людей. Maybe a little bit more, maybe a little bit less, because people's internet is moving. Десь може бути трошки більше, ніж 5, десь трошки може бути менше, тому що люди і інтернет ідуть і приходять. If you don't want to talk in a group, that's okay. You can just go there and be there with your good heart. І якщо ви в групі відчуєте, що вам не хочеться розмовляти, просто побудьте там з вашим добрим серцем. You don't even need to turn your camera on if you don't want to. People will see that there's an extra person in the room. Вам навіть не потрібно включати вашу камеру, якщо ви не хочете. Люди в групі точно зрозуміють, яка чудова людина з ними поруч. You just being there as a witness with your heart is the most important thing. Ви просто будете присутні в кімнаті з вашим таким великим серцем, як свідком того, що яка людина ви є. So all the witnesses, as you're in the space, holding the heart energy for the person who's sharing, you can make sure that your heart feels safe and held. Make sure that your belly, your gut feels safe and held. And you just keep breathing. Keep your breath flowing through you. В кімнаті зберігайте контакт з вашим серцем, зберігайте контакт з областю живота і продовжуйте дихати. Да? Дихати, вдихати і видихати цю енергію буття в цій групі і цю енергію, коли ви ділитесь. You just keep letting the energy of the person who's sharing, let that flow past your good heart, through your good heart. І хай ця енергія людини, яка ділиться зараз, проходить через ваше таке добре серце. Knowing that your heart is safe in this moment, it's okay. It's really good to share the feelings together. І мати це відчуття, що вашому серцю безпечно зараз, да? І мати це відчуття, що з таким контактом люди зараз діляться, і я тут. And the person who's sharing their feelings, I'm going to just give you an idea of what you might do, but you do it your way. Для тих, хто буде ділитися, я вам просто дам таку ідею, як ви це можете робити, але точно обирайте ваш спосіб, як ви будете ділитись. I'm going to suggest that you start by breathing and letting your breath touch into your belly, touch into your solar plexus area. Я запропоную вам подихати,
Да, тобто зробити вдих, видих і відчути вашу область і живота, і область сонячного сплетіння. I was just trying to show you mine, but the camera doesn't go that far. Я так хотіла вам показати свої, да, як я це роблю, але камера трохи не хоче. So you're going to use your breath, if you can, like a hook that's going to fish out the feelings that want to. А ви можете використовувати ваше дихання як такий, знаєте, як ніби крючок. Тобто, видихаючи, ви ніби чіпляєте щось, та, з вашого живота і дозволяєте йому піднятись і проявитись. You fish out those feelings, whatever wants to be witnessed right now, this is the space for it. Ви як виловлюєте це почуття, яке хоче проявитися прямо зараз, і от проявитися тут, в цій групі. І для цього буде місце в групі. They may not be pretty feelings. May not be. Pretty. There may not be easy feelings. Неприятные, не очень приятные чувства. Да, це можуть бути дякую, Івета. Це можуть бути неприємні почуття. It may not be clear for you. Це навіть може бути не зовсім не до кінця зрозумілим для вас. It may be that you don't have the words for your feelings, but all you have is a sound. Можливо, вам важко буде знайти слова для цих почуттів, і все, що буде виходити, це буде просто якийсь звук. It may be that you don't have sound for your feelings either, you have movement. Можливо, ви не знайдете, і це не буде звук, але це буде рух тіла. So you can share your feelings in the way that they want to be shared now, with words, with movement, with sound, whatever. It's your space, your time. Зараз час для вас і місце для вас, щоб проявити ці почуття словами, звуком, рухом, так як вам це буде, так як ви це відчуєте. And when you're finished sharing, just let your partners know that you're finished. І коли ви закінчите ділитись вашими почуттями, скажіть вашим партнерам, що ви закінчили. And the partners, the witnesses, if you have some response that you want to offer from your heart. І ті, хто будуть слухати, якщо у вас є відповідь, яка буде йти з вашого серця на ту інформацію, яку ви почули. If you have a heart response to the person who's just shared, just offer it. Якщо у вас буде ця відповідь, будь ласка, поділіться нею. For you, it might be words, it might be a movement, like this, it might be a sound. І для вас це також можуть бути слова, це може бути якийсь рух, наприклад, ось такий, або це може бути звук. You offer what comes from your heart. Все, що буде виходити з вашого серця. If you feel like you can't, you didn't get in touch with heart energy, that's okay. І якщо ви відчули, що не змогли, що не можете, що енергія не виходить з вашого серця, це абсолютно нормально, це добре. Just let your partners know that you don't have anything to offer, that you couldn't get in touch with that energy. There's no judgment. Якось дайте знати, що наразі нічого не проявляється, не виходить, і не буде ніякого засудження при цьому. Is there anything that I didn't say, Sabina, that you think is important? As far as I heard, I think it's all good. Yeah. Кролайн запитала, чи, можливо, Сабіна щось хоче доповнити, і Сабіна підтвердила, що все добре. Вона так само відчуває. Okay. Yes, there's one room with well, there will be 2 rooms with 6. Is that okay, or do you prefer more to? Yeah, that's perfect. Yeah. So I think we'll give. Should we give half an hour for this?
35 minutes. 35 minutes will take us to, should we go 40 minutes? 30, Yeah, I think 40 minutes. is good. Yeah, let's do 40 minutes for it. Будемо працювати 40 хвилин в такій практиці. So you divide the time up according to the number in your group and how much time people want and who wants to speak and who doesn't want to speak. І, будь ласка, ви в ваших групах визначіть, скільки часу буде потрібно для кожної людини, хто захоче говорити, кому буде важливо помовчати. And if you have extra time, then find a way to be together in a way that feels supportive to all of you. А якщо у вас залишиться час, то просто знайдіть той спосіб побути разом, щоб зробити таке коло підтримки один одному. Okay. Okay. We'll be here if you need anything. Ми залишаємось тут, якщо щось буде потрібно, якась допомога. This meeting is being recorded. We have a few minutes left together, and if there's anything you want to let us know about what happened for you and when you were in your breakout rooms, I know I'd love to know anything that you want to share. В нас з вами залишилось ще декілька хвилин разом, і я вас запрошую поділитись, що такого в ваших кімнатах, де ви працювали разом, ви відчули, сталося, чим би ви хотіли поділитись з нами. Наталя. Наталя. Ще раз вам дуже вдячна, тому що завдяки дівчатам і цій групі я зрозуміла, що я забула, як любити, що моє серце хоче дуже сильно любові. Natalia said that in this group she realized that she forgot how to love, and heart wants to love so much. І я зрозуміла, що я так зосередилась на тому, що я хвора раком, у мене 4-та стадія, я веду свою війну, я зосередилась на війні вже давно. А сьогодні сказав дуже гарно Алекс також в групі, що любов – це стан. Треба слухати, як сказала Еліна, своє серце, слухати його. А я забула, як це робити, а сьогодні згадала. І здається, що ти допомагаєш іншим, але ти забуваєш самі прості елементарні речі. Natalia сказала, sorry. Natalia said that that I was so much focused and concentrated that I'm sick. I have the cancer, the 4th stage of it, and I was so much concentrated on the war issue that I completely forgot about love. And as Alex in the group has said that the love is... Наталя, любов – це що? Алекс сказав? Це стан. Стан. Alex in the group said that the love is Condition. It's condition you can feel, and it is so simple from one side and so important from the other side. Що я віддала дуже багато на боротьбу, а треба цей стан вловлювати, чути себе, тому що іноді забуваєш таку просту річ, як ці запахи. Зараз весна, а ми зосередились на всьому поганому. Я всім бажаю зосередитись знову ж таки на позитиві і на цій вдячності за такі прості речі. Natalia said that I have invested so much for struggle and for war. And forget that now around us is spring, and a lot of
smells we can feel. And maybe this is the one we need to concentrate. Yeah. Yeah. Thank you. Nature keeps doing its thing, and there's still beauty. Природа продовжує робити свою справу і втримувати цю красу навколо, дарувати нам цю красу. Так, дякую. Дуже вам дякую. І Кароліні також. Кролайн, Кароліна. Carolina's good. A lot of thanks from Natalia to you and to Sabine. Thank you. Yeah. Можно? Yeah. So Irina and then Olya. Благодарю. Я пришла сегодня, наверное, со стороны аккуратно посмотреть, поучиться, но молчать, занять позицию, знаете, как бы я как мышка в норке. Мне страшно, у меня падают в городе ракеты, и я боюсь. И Оля, можна я перекладу? Today I just occasionally, it's happened occasionally. I'm at this meeting today, and initially I came to listen, to learn something, and to keep silent. I felt myself like a mouse in my hole, because in my city, my city is bombing. Rockets are falling down, and that was it. Оля? да, и у нас была такая интернациональная группа, как оказалось. И мы все говорим на понятном нам языке. И мы по-доброму так настроены друг на друга. Мы так поддерживали. Более того, мы даже придумали метод, как можно поддержать друг друга. Это отправлять друг другу открытки. И так тепло от этого стало. Я пришла с ледяным сердцем, и сейчас как-то, знаете, так оттаяло, но оттаяло. Спасибо большое, девочки. We happen to be in international group, but we were speaking one language, and it was so good, and I felt this warmth and support and love from everyone, and we even created the way how we can support each other. It was about some kind of postcards we could send to each other, and after that I felt so much warmth, and my ice in my heart started to melt. I felt it. And Olga said thank you to all the group. Yeah. We know you're there, Olya. Оля, ми знаємо, що ви там є. Did you want to say something, Irina? Іра, ви хочете сказати? Я прежде всего хочу поблагодарить за сегодняшнюю встречу. И у меня вот к концу встречи родилось такое состояние внутри, что хочется вот каждый день сделать то, что я могу. Подарить столько тепла, сколько я могу. Увидеть цветы, услышать птиц, поделиться этим. Мало того, что вот сегодняшняя встреча для меня это про расширение, что мы есть, и мы можем действительно друг с другом общаться, мы можем друг друга спрашивать и друг другу говорить, что мы на разных частях мира мы можем чувствовать одно и то же. И от этого становится шире, теплее, и страха нет. Потому что есть любовь. Іра, дозвольте, я перекладу. I will try. I will try to remember all Ira said. First of all, Irina said, thank you so much for this meeting. And I caught that I have this special feeling that every day I want
I want to do everything what I can do, everything I can do. I want to share the warmth from my heart. I want to observe flowers, to hear birds around. I want to share, and I have this feeling of Ивета, помоги расширение. Expansion. Extension of spread. Yeah, extension. I have this feeling of extension, and I also got the feeling that we are here. We exist. We could speak. We could communicate. We could feel each other, and because of it, I start to feel this kind of extension, warmth, and my fear became less. Yeah. Does anybody else want to share just before we finish off for today? Я бы хотела поделиться. Сегодня я почувствовала, как освобождающе может быть просто с кем-то поговорить, просто рассказать о своих чувствах, потому что в это время ты, возможно, кто-то поймет, пытаешься быть сильным для того, чтобы поддержать окружающих и стать опорой для своих близких, для себя также, возможно, где-то свои истинные чувства запирая при этом внутри себя. Настасья, можно переведу, пожалуйста? I feel today, I feel that it's kind of like freedom, освобождение, like I free myself because I can speak, I can talk to anyone. I could share with anyone. I could share my feelings with people because I try to be very strong. I try to support people around me. I want to be this kind of support for people around me. Настасья? Да, я теперь сама вас заслушалась. Извините, что перебила вас. Не-не, все прекрасно. Ну, это, наверное, главное, то, что я хотела сказать. Спасибо за такое пространство. Кролайн, thank you so much. За такое пространство, в котором можно просто поделиться и побыть в контакте с людьми, которые тебя понимают, и удивительным образом никто никого не осуждает, и такое пространство доверия. Благодарю всех. Nastasia said, thank you so much, Caroline, for this place, for this room space. We are here and you created in this space we can share, we can just be, just stay, be in the contact, and nobody judge. You can share what you bring with you. Thank you so much for it. Thank you, everybody. Thank you for showing up and for being here and being together for each other, for all of us. Всім дякую за те, що ви були тут, за те, що поділилися, за те, що були тут один для одного. There's so much heart. Так багато сердець. Так багато сердець. Caroline, we have in our chat, I love Hakomi, thanks for from Anna. Anna Targaseva. And also from Inna Titarenko, thank you for the practice and deep connection. Thank you from Marina Krivorushko.
Дякую, Кролайн. Для мене котре створення простору, який зцілює. Дуже тобі дякую. I must add that, Caroline, thank you so much for creating one more time the space which heal. I think we all did it together. I think it's all of us. Caroline каже, що ми зробили це всі разом, кожен із нас. Irina, from Irina, thank you. From Anna Zbaranska, thank you for creating space for opening our feelings and being healed. Yeah, thank you everyone. And I don't know if you want to. I was thinking maybe we can just, everybody's going to have a different picture, but if you can just reach out and touch 2 other people's pictures, we can connect up. So we hold this together. And for those of you whose pictures aren't on, you're part of this circle. Do you want to translate it, Svetlana? I'm sorry, I forgot. You're so there. I know, it's lovely. You're right there. Say anything you want to say. I don't care. Кролайн сказала, що ми можемо так, як ніби торкнутись один до одного руками, відчути один одного так, і таке створити це коло, таке коло любові, підтримки, простору, де нам добре. Yeah, thank you everyone. Дякую вам всім дуже. Спасибо. Светлана, может быть, выложить канал, чтобы те люди, которые не знают об УСП-ТОП, могли подсоединиться, потом найти видео, найти людей. Iveta just offered that I can share in the chat the USP-TOP address for those people who were not here. You can people could share the video and could share some information. So я в чат написала просто назву групи. Вона звучить так само в Телеграмі, в Фейсбуці. УСП-ТОП зараз в чаті, і зараз я ще раз скопіюю. So it'll be in Facebook, will it? We can see it there. Іра вже зробила. Так, можете додаватися в телеграм-канал, тому що якщо є якісь збиття по саме технічній частині, там у нас інколи буває Zoom, там якісь перебої, то в телеграм-каналі це така швидка інформація, яка там з'являється. Так, і в Фейсбуці також поділюся в групі УСП-ТОП так, інформацією, записом. Irina said that in Telegram canal, this is one of the quickest and most efficient way to share the information. Will be the recording of the meeting and also in our Facebook group USP-TOP. So you can join us and you will find materials there. I just want to thank you, Irina, for setting this up. Іра, вдячність тобі велика за те, що ти це все організувала. The amount of people that are here shows how much it's needed and wanted. Та кількість людей, які були присутні, справді це людям те, що було потрібно, вони це отримали. Svetlana, thank you for doing the translating. Дякую за переклад. Спасибо за перевод отдельно настолько здорово вы передали чувства с обеих сторон. Просто благодарение, Светланочка. Большое спасибо. One more thanks for translation. Thank you. Дякую, Іра. And Sabina for bringing your big heart. Thank you. Вдячність Сабіні, що була також тут. Thank you so much. I'm so glad I was here. Спасибо. Thank you for having me. Everyone.
so good to see you all. Such a relief to see you all. Таке полегшення побачити вас всіх. So you go in your own time. Just wait. And go as feels right to you. Все буде добре для вас. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Anna. До свидания. До побачення. Bye, Iveta. До побачення. Бай-бай. Bye-bye, Luna. Bye. Bye, Michael. До побачення. Anastasia.